Taita Sundaro Omega, nasomea shule ya Riang'ombe Adventist Boarding. Ilikuwa siku ya Jumapili, nilikuwa nimenikia nguo yangu. Sasa nilikuwa nimenikia, sasa ikaenda ikapotea. Sasa ilikuwa kwenye walisema Monday wageni wanakuja shuleni. Sasa tukapatiwa kazi, grade 4 boys wakaenda kurokota matakataka hapo nje ya gate. Sasa tulimaliza kurokota tukaitwa tena. Tukaambiwa tuende kwa nyuma ya class 5 tukate hapo nyasi tukiweka kwa ndoo tukienda kutupa. Yendi kauke tuende kuchoma. Tukamaliza. Tena tukaitwa kwa damu ya girls. Tukaenda kurokota mawe. Tukaenda tukarokota mawe tukaenda tukatupa pale kwa store. Kuna store fulani hapo ilikuwa. Tukamaliza. Sasa kabla tujamaliza nikasikia nimeitwa na Agirei na Ezra. Nikakimbia. Tukakimbia nikaambiwa hii nguo ni yako, nikasema ndio. Akasema nilale hapo chini. Tena Mr. Marucha kaita vijana wa class 8 na wa class 7. Wengine kanishika kichwa na wengine kanishika miguu na wengine kanishika mikono. Sasa wale walinishika wakaanza kunitandika. Kanitapa viboko 107. Tena kaniongezea zingine 4. Tena ikafika masaa nini. Vale alinianza kanipatia shati yangu nikaenda nikaosha. Akaniambia niende nikaenda. Sasa tena nilienda nikamaliza kuosha shati yangu tena nikaenda nikaa kwa dom. Bell ilikuwa saa 6 akanitandika wana hao. Sasa walinitandika nikaenda. Sasa nikaenda class. Nilikuwa nasikia uchungu. Sasa nilifika class bell ring ya kuserve. Nikaenda nikaserve. Nikakuja nikakaa hapo nje nikaanza kukula. Sasa kabla nimekaribia kumaliza nikaanza kusikia kizunguzungu. Sasa nikaambia kina Donald Bosongo anipeleke class. Wakanibeba wakaniingisha kwa class nikakaa kwa loka. Nikalala tena nikaamuka. Tena Monday asubuhi vile ilifika tumetoka parade. Sasa tena ati wanasema ati nimeandikwa kwa list ya noisemakers. Tena wakaenda kanichapa tena viboko 5. Alafu tena vile alinichapa. Sasa nikasikia uchungu tena sasa ndo nikaenda nikaomba ruhusa nikaenda choo. Sasa nikaenda choo Mr. John Atunga na Mr. Duke wakanifuata wakaniambia nini mbaya. Nikamwambia nimeumia wapi nikawaonyesha. Wale nimeumia wakasema nani mkutandika? Mr. Marucha. Akasema sawa. Sasa wakaita tena Mr. Marucha. Akamwambia nini umefanya? Wakamaliza. Walimwambia tena wakaita Patrol Janai ati animwagie dawa. Wakamuita Patrol Janai akaanza kunimwagia vitu kai viwino. Alinimwagia akamaliza akaniambia niende class. Akaniambia tutapona. Sasa tena ikafika jioni hivi. Yaani masaa 7 Mr. Marucha akakuja class akanitafuta. Akaniambia uko hapo? Nikamwambia niko hapo. Akaniambia patia kijana aende kusavia. Kaenda kanisavia Christian. Kaenda kanisavia kaniletea chakula nikakula. Tena nikabakisha kidogo nikapatia rafiki yangu kakula. Tena pia sapa the same alikuja. Akaniambia tena nimpe. Akaenda kanisavia tena kaniletea. Kakula nikamaliza. Sasa saa 1 hivi, saa 3 nikiwa class na Mr. David Osombi akakuja kuniita class. Kaniambia ongea na mamako. Nikaongea na mamangu. Nikamwambia nimeumia. Sasa tena nikaambiwa niende class nikaenda. Tena saa 3 hivi masaa kwenda kwa dom. Patrol Janai akaniita. Ananipatia simu niongee na mama na dadi. Yongera. Ilikuwa ni jana nimetoka kazi, nilikuwa kwa nyumba majioni hivi around saa 1 nikapigiwa simu
kutoka Nairobi from my brother because this is my brother's son. Kupigia kwa simu nikaambiwa, unajua mtoto ameumia ako shuleni. So nikaanza kufuatilia, nikawauliza mtoto ameumia aje na mumejuaje? Wakaniambia kulikuwa na sports ilikuwa inafanyika hapo Manga. My last born brother akapita hapo, akapata watoto wako hapo, so akaingia ndani, akaona wacha kama ameingia atafute mtoto aone kama atamuona. So kutafuta mtoto, hakuona mtoto. Kutoka hapo akatafuta watoto wengine, kuna wenye wanamjua wanatoka nyumbani, ndio wakakuja wakamsalimia, wakamuarifu ya kwamba huyu mtoto Titus achakuja sports sababu alitandikwa na mwalimu on Sunday, na wakamueleza ya kwamba ni nguo yake ilikuwa imepotea, akaenda kuripoti nguo imepotea. Huyu mwalimu akamwambia watoto, wakamshika na akatandikwa, na hao watoto ndio walieleza ya kwamba huyu mtoto aliweza kutandikwa viboko 107. Hivyo ndio watoto walieleza. So hivyo ndio tulipashwa habari ya kwamba mtoto ameumia. Kutoka hapo tukaanza jitihada za kupiga simu kwenda shuleni. The parents had to call, wakaanza kupiga simu from Nairobi using the WhatsApp group ya shule. Mara ya kwanza walikuwa wanakatazwa kupatiwa mtoto waongea na yeye because juhudi ilikuwa ni kuongea na mtoto. At the end of the day ikifika karibu saa 3 wakaweza kupata simu, wakaweza kuongea, lakini mtoto akasema ameumia sana. So hiyo usiku nilitafuta namba ya principal wa hiyo shule hiyo usiku. Nikatuma mtu akaenda kwake, from there alipompata yeye akasema akwa aware like mtoto ameweza kuumia sababu ni mgonjwa, hajakuwa shule as from that Sunday, amekuwa akisikia vibaya, alikuwa nyumbani. So kutoka hapo nikabidi nikaamuka asubuhi sana, by saa 12 karibu na nusu nilikuwa nimefika hapo shuleni. Kutoka hapo nikaenda nikafika, na sikutaka walijaribu kuomba msamaha ya kwamba huyu mwalimu amefanya makosa. Lakini sasa mimi kitu nilikuwa nataka ni kuchukua mtoto, sababu tangu Ijumaa hadi leo huyu mtoto alikuwa anapakwa, sijui ni chifi walikuwa wanampaka mtoto, achapelekwa hospitali. Ukimwangalia mtoto hawezi tembea, anatembea kama kiwete. At the same time huyu mtoto hata kukaa mtoto hawezi kaa. Na sasa tulipomtoa hiyo nguo yake short, kuangalia tukapata mtoto ameumizwa vibaya hadi nyama imekatika kubwa sana. Mpaka sasa tukashangaa, tukashika mtoto tukakimbisha yeye mpaka hospitali yetu ya Nyamira. Mtoto akaweza kuhudumiwa, amefanyiwa x-ray, amefanyiwa ultrasound, na inaonyesha ya kwamba mtoto kuna damu imegandana, mtoto ameweza kuchabwa vibaya. We learned of this through social media in the morning. Sources of information, as you know, that is it happened in the Ria Ng'ombe Primary School, in Esise Ward, in Borabu, and immediately we swung to action. We've already sent a team from the Ministry from the Department of Education who have done a very elaborate report about it, and immediately the teacher was arrested. So that should be around 10 to 11 in the morning. Yeah. Headquartered at Ekerenyo, sitting in for the county commissioner who is not attending the meeting on official duty. And I want to register with you that we came to learn of this incident in the morning through social media as early as 6 a.m. in the morning. And as the administration and the managers of security, we swung to action. And the teacher concerned is already arrested, ready for prosecution. As we know, the Children's Act 2022, Chapter 25, Section 3, says very clear that Kenya is a signatory to the international laws, which stipulates very well that corporal punishment is outlawed for all children. And it's not only for teachers. Anybody is not allowed to punish a child using corporal punishment. And as you know very well that violent begets violent. And that's why you cannot meet violence on a child and expect the same child to grow up learning and knowing how to solve problems in life. If we engage in solving problems using violence,
then it goes into our memory that even when you grow up, it also goes into marital problems. So we are teaching our children that solving problems should not be violent. Exactly. And the same teachers have been taught very well. They have learned about the Children's Act. They understand it. And there's nowhere in their curricula, the teaching curriculum, a teacher is taught on how to punish a child. And there are so many other ways on how to punish a child, which are human, which are able to grow a child into a person understanding and not stressed in life. So we are condemning this, and as a government, we've discussed very well in our CEB meeting that as a county we are not going to condone any form of punishment, be it for grown-ups and even for children. Let's learn how to solve problems as people. Let's learn how to navigate whenever we have even stress in our own self, because life has all manner of stresses, but you don't go and meet your stress on a young child the same way we have seen, because that's criminal. And we are going to deal with this particular teacher as a criminal, and no amount of pressure is going to deter the government from executing its mandate in terms of punishing this particular public servant. Number two, as a county, we've been known for the best results we've recorded during the last year. And we want to nurture the same. And we cannot nurture such results in an environment where our children are not comfortable, are not happy. We want to have our children happy. We want to have our children enjoy learning. School should be an environment where a child interacts with the teacher as a parent and as a teacher in a way that he enjoys, and there's a relationship, a good relationship. Any problem that arises, be it a requirement, a child breaking the law of the school, there are channels in which they are supposed to be handled. We've discussed it very well. We're going to cascade it down to the lowest levels of our systems. As a CEB, we have agreed with the CD, the County Director of Education. It's going to do a meeting with the entire secondary school head teachers, also the primary school head teachers, and the entire Board of Management to make sure that they understand, to bring them on board and understand where we stand as a country and what we stand for in terms of upbringing of our children. And therefore, as we stand here, be assured that the incident is very much regrettable for each one of us, and we do not want to reiterate that a punishment that's going to be meted to the culprit is stipulated in the law. And therefore, we leave it at that until we see to it that our child is safe. Is already under medication. We've been able to follow up through. So we will be following through to see that the child is taken care of and undergoes proper healing so that he goes back to continue learning. Brother's keeper, and in fact, if somebody says he's been hearing noise or a form of distress from that school and never mentioned or never reported, that's very unfortunate. Because that's why we say you must always be alert. We have what we call community policy. When you hear noise that is peculiar, that is not normal, respond to it by either calling the security apparatus or informing another neighbor to be able to take it up and address it. As of now, we are reassuring the school that nothing of that kind is going to happen again, because already we are going to investigate. We've already written a report about it. What you are saying is already documented. And therefore, once we investigate and find out exactly what was happening in the school, then other measures will be taken against the institution, especially for the management, because we cannot allow any form of punishment in form of corporal punishment. There are so many forms of punishment, but corporal has been outlawed internationally and Kenya has domesticated. So we can't allow it here, and our parents must be vigilant. If they see something peculiar in our schools, and we allow, the schools are friendly, most of our schools are very friendly. Parents are allowed to come in and out, check on what is happening there. They're not supposed to look at a school as a foreign entity within their neighborhood. Let them know what is happening in their schools so that they can be able to nip anything that is unusual in good time. And the parents,